Makanya ini daun benying. Ya, udah habis. Nih, daun benying. Imagine a kangaroo. Now imagine that kangaroo climbing a tree. We know, sounds fake. But no, it's real. And it's adorable. And today, one keeper is letting us in on the daily drama, surprises from the one and only tree kangaroo. Perkenalkan, nama saya Acep Hidayat. Saya adalah kiper dari kanguru pohon. Kanguru pohon adalah satwa asli Papua. Nama latinnya adalah Dendralagus inustus, spesies kecil dari arboril. Dia termasuk satwa herbivor, memakan buah-buahan, sayuran, dan apel, buah, dan daun hutan juga. Kanguru pohon itu memiliki kuku yang sangat panjang. Fungsinya itu untuk memanjat ke atas pohon, untuk manjat ke dahan-dahan, berpindah. Dia lebih aktif di atas pohon. Jadi di atas pohon dia memakan dedaunan seperti yang di sini itu ada daun kaliandra, daun beringin. Jadi dia lebih aktif di atas pohon. Tree kangaroos belong to the genus Dendrolagus, the only kangaroo cousins that said, "Ground life? No thanks." They evolved back into tree dwellers with shorter hind legs, stronger forearms, and claws that grip like professional climbers. Tree kangaroos are found only in Papua, in the rainforests of Indonesia and Papua New Guinea. They are an irreplaceable part of the ecosystem, from lowland jungles to cool mountain forests. Species like the Machis, tree kangaroo, are listed as vulnerable. Habitat loss from logging and agriculture remains the biggest threat. Kalau dia itu lucu ya, bisa ngelihat kalau makan itu dia memegang makanan itu sopan tangannya itu, jadi lucu aja dia sopan, kayak memegang makanan itu dua tangan itu dia kelihatan lucu. Lucu ya, lihat dia di atas pohon. Tapi banyak pengunjung yang suka nanya, apa sih bedanya kanguru pohon sama kanguru beneran yang suka loncat-loncat itu loh. And that's a great question. Because the tree kangaroo may look like a kangaroo, but it definitely didn't get the how to be a kangaroo memo. Meet the grey kangaroos, Australia's iconic high-speed hoppers. While tree kangaroos climb slowly through dense forests, grey kangaroos dominate the open plains with one of the most energy-efficient movements in the animal kingdom, the giant leap. Nah, jadi perbedaan yang paling utama itu tentu dari segi fisik ya. Kalau kanguru abu-abu itu posturnya lebih besar, sedangkan kanguru pohon itu lebih kecil. Dan tempat mereka beraktivitas juga tentunya berbeda. Kalau kanguru pohon biasanya mereka beraktivitas di atas pepohonan, sedangkan kanguru abu-abu mereka melompat-lompat dan berlarian di tanah. Oh iya, untuk daerah persebarannya sendiri itu berbeda. Untuk kanguru abu-abu mereka berasal dari Australia, sedangkan kanguru pohon mereka berasal dari Papua atau Indonesia bagian timur. Nah, jadi kalau dari secara fisik untuk kanguru abu-abu ini dia diberikan kelebihan dalam segi hal melompat ya. Mereka dapat melompat sejauh 8 meter dalam satu kali lompatan dan tingginya bisa 2 meter pada saat mereka melompat. Sedangkan kanguru pohon itu mereka biasanya berada di atas pepohonan dan memiliki ekor yang dapat menyeimbangkan mereka pada saat berada di pepohonan. These kangaroos can cover up to 8 or 9 meters in a single jump, reach speeds of 70 kilometers per hour, and maintain long-distance travel using surprisingly little energy. Their powerful legs act like springs, and their long tail works as a counterbalance and even as a fifth limb when walking slowly. Grey kangaroos live in open woodlands, grasslands, and even farmlands across Australia, a world built for speed and long-distance movement. They're social animals, living in large groups called mobs, led by dominant males who sometimes settle disputes with spectacular boxing matches. They're also excellent parents,
A newborn joey is only the size of a jelly bean, making a dramatic climb from birth canal to pouch, where it continues to grow for months. Females can even pause the development of a new embryo until the pouch joey is ready to leave a reproductive superpower unmatched in the mammal world. Nah, jadi kalau disuruh lomba lari atau lomba lompat, saya yakin pasti lebih menang kanguru lah ya. Kalau pasti menang kanguru pohon. Kanguru pohon bisa manjat ke atas pohon, lebih lucu juga. Saya tim kanguru abu-abu. Kanguru pohon lah. Both keepers have a point. Grey kangaroos are incredible long-distance athletes, masters of speed, energy efficiency, and giant leaps. Tree kangaroos, meanwhile, trade speed for survival in the canopy, with strong forearms, rough pads, and remarkable climbing precision. In the end, whether you cheer for the ground-pounding hoppers or the slow, steady climbers of the canopy, it doesn't really matter. Because both the grey kangaroo and the tree kangaroo tell us the same story. A story of how every creature evolves to fit a world that's perfectly built for them.